They are sisters split by a growing divide in Tajikistan between secular and religious lifestyles. 28-year-old Parvona Junaidova is a devout conservative Muslim. She's worn the hijab, the Islamic headscarf, since becoming religious as a child. وقتی که من در صنف 6 می‌خوندم در نزد خانه ما مسجد بود، در اونجا درس میدادن، درسی قرآن، درس تجوید و من خواستم که اونجا درس خونم یعنی. Her older sister, 33-year-old Sarvinos, says she's also Muslim but would never consider leading a religious lifestyle. من در بقولی میتونم گفته که در اویله دموکراتی با ویا رسیدم. Parvona wants to pass on her Islamic traditions and practices to her 5-year-old daughter Maryam, but that has become increasingly difficult in recent years. The Tajik government has closed down independent mosques, shut down Islamic political activity, and restricted the wearing of religious clothing like the hijab in schools and at work. هر کس اندیشه و وی خودش رو دارد، راه خودش رو دارد، چی طرز پوشد، چی پوشد، چی کار کند. من فکر نمی‌کنم که باید یعنی یگان ممنوعیت باشد در این راه. In the Tajik capital Dushanbe, Sarvinos's choice for her 8-year-old son Masrur is a soccer uniform. She and her family may lead a different life, but Sarvinos defends her sister's right to practice her religion in peace. من فکر میکنم که هر یک آدم اندیویدوال است. یعنی هر کس فکر خودش را دارد، هر کس اندیشه و پرینسیپ خود را در زندگی دارد. یعنی آدم رو مجبور کردن نمیشود یگان وقت که تو خیز این کارا کن یا کی وای کارا کن. Both sisters know, however, they live in a country ruled by an authoritarian government that emphasizes secularism. Officials have made clear they want to stop the radicalization of young Tajiks. Hundreds have gone to Syria to fight for the Islamic State group. But Parvona says the extremists certainly don't reflect her beliefs. البته این گروه‌هایی که تشکیل شدند در چندین سال‌های اخیر یعنی جنگ میکنند و خود را اسلامی میگویند، البته آنها فکر نمیکنم که آنها از اسلامند. یعنی من فکر میکنم که از پدر و مادر وابسته کلان دارد که با فرزند بسیارتر گپ زنند، بسیارتر آموزند. Two Tajik siblings, divided by their personal choices, but united in their belief in individual freedom.